zamani, walio kifoni waokoeni, Mwokozi yuko ngojea. Na ndani ya moyo wa mwanadamu huwamo shida tena huzuni, lakini kwa Yesu kuna rehema kuwaponya na kuwaokoa. Walio gizani waokoeni, Mwokozi yuko ngojea. Walio kifoni nenda waponye, kazini yetu zawadi iko, nguvu kuhubiri Bwana hutoa, kwa subira tuwavute sasa. Walio kifoni waokoeni, Mwokozi yuko ngojea. Okay, tutaimba theme song number 8. Tupe moto wa uhai. Tuimbe. Tupe moto wa uhai uliowaka zamani, uliowaongoza juu wazee watakatifu. Wapi roho iliyokaa moyoni mwa Ibrahimu, kadhalika ndugu Paulo aliwezeshwa na moto. Neema yako ina nguvu siku hizi sawa, kama wakati wa Musa, Ayubu na wa Eliya. Zamani za kale Bwana, kumbuka na kwa rehema ziuishe roho zetu kwa Roho Mtakatifu. Tuamini na tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, ni jioni njema Mungu wetu, umetuwezesha kukutana hapa kama wana na binti wako. Ili tupate kujifunza kuhusu afya. Tunaikabidhi kila mmoja wetu ambaye amefika hapa, na pia tunawaombea wale wenzetu walioko njiani wakiwa wanatarajia kufika hapa. Na pia tunawakumbuka pia wenzetu ambao wanatutazama katika njia ya mtandao. Asante Mungu wetu kwa mhudumu wetu daktari. Tunamkabidhi mkononi mwako Mungu wetu, upate kumtumia katika njia iliyofaa. Utuonekania tunapoanza hadi tamati, na katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Health Week. Tutaanza kwa daktari ataanza kwa kujaribu kuwapatia majibu kwa yale maswali ambaye ulimpatia tangu jana na siku ambayo iliyopita na hamkupata majibu. Kwa hivyo nataka kuwaomba kwamba kama kuna maswali ambayo ulikuwa umeandika unaweza kupeana ili daktari apate kujibu. Atachukua muda mfupi ili kufanya recap ya yale ambayo
tumejifunza kwa siku zilizopita na pia kujaribu kujibu maswali ambaye mko nazo. Nataka pia kuwakumbusha kwanza kwamba shughuli hii ya mafunzo yataendelea pia kesho, na pia tunawasihi pia mwalike wengine, kwa sababu tuko na mpango ya kupatiana huduma kuanzia kesho jioni, zile basic services ambazo daktari mwenyewe atakuja na pamoja na wauguzi wengine ambao watafika hapa kesho jioni. Kwa hivyo kama kuna swali ambayo uko naye, daktari atakupatia nafasi upate kuuliza swali lako, na kama kuna yale ambayo umeandika nitapitia hapo kati yenu ili nichukue nipatie daktari. Wangapi pamoja na mimi wanamkaribisha daktari apate kuendelea? Daktari, karibu. Asante my brother kwa ukaribisho huo na fursa hii ili tuweze kuendelea mafunzo yetu ya siku ya leo. God is good and all the time. Amen. Natumai tuna furaha kama mimi kwa sababu Mungu amekupa uhai kuona siku ya leo. Kwa hivyo tunapoendelea, ndugu yangu, ningependa uweze kutafuta karatasi hivyo izunguke for 5 minutes ili tuweze kuandikisha wale wameweza kufika masaa ya jioni, ili niweze kujua sababu nafanya hivyo. Nataka kujua ni wangapi wanapata ujumbe wote. Ndio ikiwa kuna mpango ya kurudi mwaka ujao, miaka 5, miaka 10, labda tutakutana na nyinyi kule sehemu zingine, nitaweza kufahamu wale ambao waliweza kupata ujumbe huo kwa undani kwa siku zote. Kwa hivyo ndugu yangu, kwa dakika 5 itazunguka tuweze kujiandikisha hapo ili tuweze kufahamu wale ambao wataweza kuyapata mafunzo ya leo. Kabla sijaomba, mniruhusu nipitie maswali ya jana. Swali moja nauliza, about the brain, we have learned that there is a upper brain and the lower brain. Kuna ile sehemu ya juu na ya chini. Na nikasema ya juu pia inaitwa cerebrum. You said the lower brain is triggered by animal products. It controls emotions and passions. Does this involve feelings of hungry, craving to be loved, feeling revengeful? That's the first question. I want to answer that by saying yes. Emotions, revenge, passions, all of them are controlled in the lower part of the brain, what we call the base of your brain. So that is one question. Question 2, what does the upper brain do? How do we ensure the upper brain is in charge all the times? The upper brain, its major role is to do logical thinking, mathematics, calculations. Cerebral cortex performs issues of vision, hearing, among other things. Kwa hivyo tunapochukua akili ya mtoto ikianza kukomaa, different parts of your cerebrum will take different roles. There's a particular part of your brain that will pick a signal to support you in your hearing function. Another function of vision will be picked by another part of your cerebrum. So the upper brain has been categorized into various segments and components, and all of them work in harmony to help you function as a human being. To make it function optimally, it's about suppressing the lower emotions, and all of them are important. You cannot work without emotions. Kuna watu wanasema there's a disease we call cerebral palsy. How many know about CP? I've heard about CP. For those who are online, you can go and check a documentary called The Good Doctor. Some people have acted even a series called A Good Doctor. This is a doctor who was so intelligent that he could see you and make a diagnosis. Hahitaji kukupima kwa laba na kuangalia tu hivi, the brain will tell him what you are suffering from. The only problem with the doctor is that because of his condition, he didn't have any emotional touch with the environment. So he can come to the ward, anakuangalia hivi, anasema wewe you are dying in the next 2 hours. Unajua, as doctors we are trained to try and give you information in a friendly way.
Naona tu mtu ameenda kabisa, lakini lazima nijaribu kumbembeleza kidogo. Unatoka kwa theater, unaona hii imeenda kabisa, unaambia relatives, just relax. We are trying our level best. Unajua ukisema we are trying our level best, we are preparing them for 2 options. But now this doctor without emotions, called the good doctor, akitoka hapa anakuja anarusha hata lab coat hapo kando, anasema like they don't have that emotional touch. So this means you need the emotion part of your brain to function also. But if it takes more control without consulting the upper brain, that is when the emotions get out of control. So it's an issue of balance. And for you to balance it, it calls for harmonious functioning of the entire system, what we call now the brain part of your body. Yenye iko na the upper part, the lower part. In medicine, we have specific segments of your brain which we now have to work in harmony. So the essence of the message yesterday about that was that we need to work in line to try and suppress so that the emotions are not taking control of our behavior, of our living, of everything that we do. How do we strike the balance between the upper and the lower brain, or how do we suppress the lower brain and let the upper brain take charge? I have said this, it's an issue of balance. Now science has been researched in animals, in even human being, that the animal part of the food we mentioned, it's because of the content that can suppress the cerebral cortex. It's an issue of circulation. Let me give you a simple understanding on this question on yesterday. Unapochukua akili yako, damu inatembea kwa mwili mzima. Your brain is part of your body. Tumekubaliana? Mshipa unatoa damu kwa moyo, your heart, na damu inatembea ipande iende kwa akili, iende kwa mguu, iende kwa macho, iende kwa mikono. So in case kuna uwezekano like you have narrowed vessels to your brain. Narrowed what? Vessels to your brain. Na leo tunaingia hiyo topic. So I'm trying to answer the question, but today we are discussing cardiovascular system, which means mishipa ikifungana, hiyo tunaita, hiyo iko kwa mtihani by the way, but sitaki mkram for the exam. The exam is just a reminder that you need to be attentive. There is a term called atherosclerosis. Tuseme atherosclerosis. Hii si medicine, ilikuwa biology form 2. Chapter ya kwanza ilikuwa inaitwa nini? Nani ataniambia? Those who left high school juzi. What is the second chapter in biology form 2? Which textbook were you using? Ilikuwa inakaa na yellow kidogo na green. Nani wanakumbuka hiyo textbook? I'm seeing youths here. Msisema amkumbuki. The topic that was talking about heart and blood vessels ilikuwa topic 1 or topic 2? Jaribu kukumbuka. There is no wrong answer in a class. Topic 1 or topic 2? Topic 2. Mwenda muangalie, should be page 16 on the right side hapo. Taenda utafute my brother. And if you have a teacher here, unaweza kuja nayo textbook kesho. In that book, in high school, mwalimu wa biology akasimama akakufunza akasema, your cardiovascular system has the blood vessels and the heart. Akasema kuna kitu inaitwa narrowing of blood vessels. Nani anakumbuka kitu kama hiyo? Kwa Kiswahili, mishipa, shimo ya kupitisha damu inakuwa ndogo, inafinyika. Leo tutaiona of course kwa picha, but inafinyika. Na ikifinyika na upate ni mshipa wa kupeleka damu kwa akili, it means your brain is not getting enough circulation. Tunaelewana hadi hapo? And when there is no enough blood supply to your cerebrum, the cerebral functions will not work in an optimum way. Hadi hapo tumeshikana? Atherosclerosis is not English, for your information. Ile term tulisoma biology mpaka ilikuwa inakuja mtihani is not English. It's nile majina unachukua unaiconvert inakuwa English. Si mnajua some names that you force them to be English. The name atherosclerosis comes from Latin, which means atheroma. Sema atheroma. For the Latin languages wale wamesoma, atheroma in direct translation is porridge. Tuseme porridge. Porridge kwa Kiswahili ni?
In direct translation, atheroma is porridge. Porridge ni Kiswahili, uji. Uji ni Kikisi, erongori. Uji ni Kidaluo, nyuga. Uji ni Kikuyu, uji ni Kikamba. So when we were learning about atherosclerosis in high school, basically you are telling somebody you are having ujiosis. Uko na erongori kwa mwili, kwa kichwa. Because the vessels are narrowed, blood cannot move easily, so the cerebral part of your brain haipati damu ya kutosha at the right moment. So unapata mtu ako absent minded, mna discuss hivi, mnaongea kitu ile vector, alafu mtu asikii kitu, because the cerebral which wants thinking, ile yenye nataka ufikirie imelala kwa sababu it's not getting enough circulation. That's one way of suppressing your upper part of the brain. But the lower part of the brain is normally triggered faster. And now there's a whole science on how fat, what we call adipose tissue, it has some hormones, some things that generates in your body that stimulates your lower part of the brain. We'll talk about that, but at least I've answered that question. If there is any other question, I'm buying time so that I start the marathon. Today is a marathon because everything is working perfectly. We have tested, and I know in the next 1 hour or less, we shall be done so that we allow us to prepare for tomorrow, which will be our second last day. Basic program to stay healthy. This is the first slide I'm sharing again that I shared yesterday. Be temperate. Take time to pray. Put God first. New start. Inaweza pia itwa celebrations. How many have heard about celebrations? Thank you. What is the meaning of celebrations? Chukua microphone. Help us to understand. Si lazima ushike ujue zote mpaka utafika mwingine ya take over. Celebrations. Celebrations. You know New Start. So all of us know New Start. It's the same thing. Now we are changing from New Start to try and change the name to Celebration so that some of you will understand. Because we have realized people don't love New Start. Wanasikianga New Start hivi wanasema hii daktari achie hapo tuongee mambo ingine. So there is another term that the Adventist Global Organization came up with, what we call celebration, the health department. Who can tell me the meaning of celebrations? Celebrations? Najua baya itakuwa kwa ile assessment. Okay. Hakuna mtu anataka kujaribu? Hata sema E for exercise. Why are you fearing? We want to give names to the name celebrations. Assignment tomorrow. Yes, my brother. Celebrations. Try. Hakuna wrong answer in a class. According to me, celebration is the functioning of the cerebrum, the upper part of the mind, on how it functions by getting the gestures or information and maybe even accumulating anything that gets in to function. Yes. Najua tulisema hakuna wrong answer in a class. My sister, tell them what celebration is. Don't give them the specific because you are fearing to say C is for this, but what is celebration? Chukua microphone, don't fear. Thank you, my brother. Another trial. Can I give you as an assignment? Health Living, the Adventist website, you will get celebration there. Everywhere you go online, you will get Andika celebration, Adventist celebration as a synonym, not as a definition. Celebration as a meaning, like the New Start, ikona new for nutrition, E for exercise, W for water. Celebration pia, I want you tomorrow, you come and tell me C for what, E for what, L for what, hivyo mpaka the last letter. Now let us proceed. Yes, tomorrow somebody will come and recite that, and I have marked the people who are here today, so let us research on that. Let us go to the projection. The basic program to stay healthy, which is called Celebration or New Start, has the simple principles. Be temperate, exercise, sleep, take time to check on your nutritional status, trust in God, and do everything in that New Start protocol. And yesterday we went through the 7 reasons why the health message
has been developed in our church. We looked at the history of the health message, and finally I gave you an assignment that go, and these slides I hope today they will be shared in our WhatsApp group, that check on the biblical guidelines. This is called the health manual. Let's say the health manual. Health manual means unaponunua machine ya projector, simu. Ni wangapi wamenunua simu mpya hapa? Unajua siku hizi kuna mpaka nasikia inaitwa iPhone, yenye ukipiga mtu siku inamtoa bila yako. When you buy that machine, you are given a karatasi ya kusoma. Am I lying? When this machine was bought by the church, whichever way these machines have been put on front here, not everybody will come to operate them. Hata hii kitu mnaona nimewekewa hapa, nimetekiwa time nikafunzwa. Actually nilifunzwa nifinye hii na hii, nikasahau nikafinya juu. So everything as a manual. Your body as a manual, and the manual can only be given by the manufacturer of the machine. I cannot come as Dr. Nsongo, I give you a manual of Samsung TV. Niende nianze kuandika manual usiku ati TV ende uwashe. Nitaambia mtu yuko kwetu Kisii enda awashe, atafute kuni aweke hapo kwa makaa alafu awashe TV, anataka kuwatch news. Because I never gave them the right manual. A manual is an important document in any machine to function. So when God made you, because he's the manufacturer, he gave the manual above. The manual was categorical from Deuteronomy, Leviticus, Acts chapter 10, Acts chapter 15, Exodus 20, Leviticus 4, Genesis 9, Leviticus 3:7, Leviticus 17, Acts 15, on telling you to avoid blood, fat. Eat within 3 days. Leviticus 7, Leviticus 19. This manual is a reminder in our families that because God is the manufacturer of this machine you are using to live in Nairobi, ensure you be going through the manual so that you don't make mistakes. Nani amechoma machine hapa? Ulienda ukafanya mistake, kaeka vibaya ukaconnect, moto ikakuwa mingi, machine ikachomeka. Because maybe you never saw the machine inahitaji power kiasi gani. And that is exactly the manual that we were discussing about. That is the manual that Daniel in his mind knew, and we saw that when Daniel realized that the manual said he has to be clean, he decided to have a clean system. And those who go against the manual of the machine that God has placed in you will be blessed on my right side. On your right, my brother, are you seeing that? When you follow the manual that has been given for a machine to operate, this camera will work perfectly. Then hatukuwa na hii kitu because we never followed the manual. The manual said, elder, that when a speaker is on stage, for them to move slides nicely, they have to be given something. Now yesterday when we didn't follow the manual, I was struggling na microphone, nikipoint slides na kidole yangu na they were not moving. A manual is to support you function. And when the manual was written, in the 2 Kings, in the book of Leviticus, we saw all this, the body and people lived healthy. I will show you at the end of today's presentation how the lifespan reduced. How many years did David live? David aliishi miaka ngapi? David aliishi miaka ngapi? Mtu ajaribu, usiogope kupata wrong answer. Okay, tutaweka hiyo graph tukumbuke. David lived for how many years? Mwendelee kutafuta leakage. According to biological theories, human life is 120 years. But 99% die prematurely because of diseases and illnesses. Today as we are seated here, lifespan imeshtua madaktari, mpaka sasa unajua tuko hapa tu, lakini sisi wote tunaona by 65, 70 hapo kimeumana hapo. Anything above that is sometimes is either a miserable life or a life of diseases. Now, there are 4 laws which I skipped yesterday. I want you to remember. When God makes you, and I want to invite somebody to come, my brother come, kuja kidogo. Ubaya kukaa mbele, unatumika kama example. Just come. When God made this man, he gave the manual. Are we in agreement? And told him,
if you do according to the manual, these are the 4 laws of human health. Let's say 4 laws of human health. 4 laws of human health. The first law, nataka tusome kwa pamoja, says self-detoxy. Let us say self-detoxy. My brother, uliosha kidney yako siku ya mwisho lini? Na sabuni. Uliosha kidney yako na sabuni? Ama tuseme uliosha your heart lini? When did you wash last your heart? You can't remember. When did you wash your bone? Hii mfupa iko kwa mguu, uliosha lini mwisho? Si ndio tumeona hapa nyuma, ndio hizi mpaka hata zionekani ama uliosha matumbo yako lini mwisho? Ndio maybe unaona hapa. Umeiosha na sabuni na maji? Hujawahi. But mimi naoshanga, kuna watu theater huwa tunaosha. He knows, you operate, you put normal saline, you wash. Special after operation ndio utoe damu na pia maybe. Now, if you have not washed your intestines and your heart, it means your body is washing it for you. Are we in agreement? So God makes the first law of your body, he calls it self-detoxy, which means you should wash your body by your own without kuchukua maji na sabuni na omo. And for that law to work, it tells you, don't take mercury, don't take lead, don't take zinc, don't take arsenic, don't take digoxin, don't eat metals that will harm you, my son, because your body can clean itself. My brother leaves that law, anaenda anakula mercury kwa sukari. Uliona mpaka ingine ilikuwa kule Thika ikafunguliwa iko hapa, ilienda Kitengela tukaikunywa kwanza ndio ikafika Umoja. Si mnaikunywa sahi? Those toxins, God didn't plan your body to eliminate them. Nataka mnishike vizuri. When God made you, he didn't plan your body to clean toxins. He knew you will eat the right foods so that the body can self-clean itself, what we call self-detoxy. But by the look of things, my brother, you can check there. Potassium dichromate found in cement, BPA in plastic cups. Ndio maana unaambiwa usiweke kikombe ya plastic, uweke maji moto, because it is a chemical by the name BPA, biphosphate something. Mwenda msome. I'm not a chemistry teacher here today, but as a doctor, digoxin as a chemical was found in some sanitary pads that were phased out from the market some 10 years ago, which had a potential to make ladies develop cervical cancer. A chemical that was called digoxin, one of the 50 molecules that have been documented to be potential carcinogenic components. Carcinogenic means they can prove to be cancer-causing agents. When these toxins were accumulating in our, what will you do when self-detoxy fails? You have to wash your body from an external agent, because the body cannot clean itself. Self-detoxy is a role of two organs, your liver and your kidney. Kichungi ya mwili inaitwa liver. Tuseme liver. Unajua one day maybe we'll take people through a basic anatomy. Tuambie liver iko hapa. Kuna mtu alikuja akaniambia, daktari, mimi naumwa na kidneys vibaya sana, ni mama 50 years. Naumwa na kidneys vibaya sana. Nikamwambia, unajua aje kidney inakuuma? Hapa anachomekanga kila asubuhi. So yeah, ako innocent, ajui kidney mahali ziko. So the liver is a sieve. Sasa nirudi nyuma. Unaona chakula, my brother, vile umesimama hapo, chakula ikitoka kwa hii tumbo, unaona hii tumbo hiyo? Are you seeing, chukua microphone, are you seeing some blood vessels zinaenda kwa hiyo matumbo? Yes. Unaziona? Yes. Those blood vessels, sitaki kuambia jina yake because itawasaidia, zinatoa vitu kwa tumbo, zinapeleka kwa mshipa unaitwa portal vessels. Sema portal vessels. Portal vessel. Huo mshipa unapeleka uchafu wote na chakula yote kwa liver. The liver inafanya witchcraft yake, inatoa ile mazuri na mabaya yanaenda kwa kidneys, yanatoka nje, na yale mazuri yanaingia kwa mwili. The liver ni kichungi. Pia the liver after imechunga inafanya kazi ya pili inaitwa metabolism. Sema metabolism.
That is why the second law of your body is called self-nourishing. Tuseme self-nourishing. Self-nourishing. After you have cleared uchafu kwa mwili, you take that which is not uchafu, you nourish. Who does that? Tumesema anaitwa nani? The liver. The liver does metabolism so that ukikula sukari mingi, inaweza chukua hii sukari itengeneze mafuta. Ukikuwa na hii excess of proteins, the liver iko na enzymes na hormones that can use the proteins to make glucose for you because you have not taken ugali chapati. The liver is an organ that does metabolism. So in the exam on Friday, for those who are sleeping, there will be a question asking, what are the two roles of the liver? The two important roles of the liver, ya kwanza ni detoxification, ya pili ni metabolism. So self-nourishing means, my brother, God purposed that for you to nourish your eye cells, ndio macho wache kuvaa miwani, is to follow the church manual. The manual that we have just seen from Genesis to Revelation. Yes. That your eyes will be nourished, they will have beta carotene that will help you have good vision. Self-nourishing. Through nutrition, your body was to give the minerals you need. Calcium was to be enough for Moses, hata akizeeka hakuwa anafaa anze kutembelea mkokojo. Adam was to walk like this until God decides enough is enough. But today mtu anakuja, daktari nimezeeka, niko 55 years, nimeanza kupoteza calcium, naumwa na mgongo, naumwa na miguu, because you have depleted calcium by taking soda daily which has acid. And you expect to walk upright when you are 60 years. Never can that happen, because self-nourishing is not working, because nutritionally you are malnourished. Calcium imeenda, zinc ndio inafuata, iron imeenda. So today we have young ladies who are married in the pulpit, and the first pregnancy tunaanza kuongezea damu, anemic. My brother knows this. The rate of anemia has gone high that nowadays it's even mandatory in the government that any pregnant women must be given iron supplements. According to God's plan, mothers were supposed to self-nourish and have their iron to take care of the children. But because nutritionally we have depleted our bodies, we have to give them by the law of Kenya. That if she has come to the hospital, she's pregnant, start them on what we call maybe Ranferol, start them on Pregnacare. Baka ingine inaitwa Pregnacare Plus. Hata mimi siku moja nitafungua industry niende supplement ya calcium na iron niite Onsongo moja. Mtanunua? Nieke iron calcium. I ensure all pregnant women will be taking soda so that I deplete their calcium during the 9 months. After delivery, I give them the supplement. I will not tell them to stop taking soda, because if they stop taking soda, calcium itawatosha na iron itakuwa sawa, because iron will not be depleted. But for me to ensure mothers are taking Pregnacare, I have to ensure, my sister, you are taking soda before even the pregnancy. So that by the time you are pregnant, your HP is 10 na inafaa ikuwe 12. So lazima nikupe Onsongo moja as my supplement, upandisha iron, upate mtoto, to rejoice kanisa, tumuombe, uendelee kunywa soda zako. Self-nourishing. That was God's plan. Number 3. Self-defense. On Friday, kama ulikuwa unataka kukosa kabisa, for the sake of corona, please come on Friday. Because we'll be discussing the respiratory system and immunity boosting strategies, where we will look at why honey, ginger, garlic should be some things that must not miss in our kitchen. Tutaangalia mbona watoto wanapewa 7Cs, probiotics, things that can boost your immunity. Why today niko hapa, na today at 7:30, hata kama sitakuwa nimemaliza, nitasimamisha kipindi, because every Wednesday at 7:30 to 9:30 niko na game nacheza Kitengela, inaitwa 7 aside. It's called aerobics. Nani wanajua aerobics? Huyo anajua. Aerobics ni ile unakimbia, unahema, una sweat, unaenda kwa nyumba ni kama unasikia uko sawa, ukioga, unalala vizuri. We play for 2 hours on Wednesdays, on Sundays, and sometimes 3 times a week on Sundays mchana. Sundays asubuhi tunakutana 2 good hours. Why am I doing that? So that through this self-defense, because exercise will ensure my blood is circulating and my white blood cell yenye iko kwa kichwa imekwama inaenda kwa mguu.
Ndio nikipata kidonda kwa mguu inapona haraka. Exercise is one of the strategy to boost your immunity. Friday we'll finish on that. Self maintenance, upper self defense bado my brother, your mother when you breastfeed for 6 months alikupa colostrum. Saa hii wanapewa maziwa ya ng'ombe. Mtoto akiwa mwezi wa pili. Maziwa ya ng'ombe ni ya nini? Maziwa ya ng'ombe ni ya ng'ombe. Mbona mnaogopa kusema maziwa ya ng'ombe ni ya mbwa ni ya mbuzi ni For the sake of our children who are below 6 months, please. Wale wenye wamepita 6 months and above, they can choose. Unajua siku hizi adult is after 6 months. After 6 months you are an adult. But at least for those when hawajafika 6 months, give them breast milk. And if you are not able, come to the doctors. We try to educate you on some formula without going to the cow milk. Because cow milk is for the cows. Mtoto wa ng'ombe achukue maziwa ya ng'ombe. Mtoto wa umbwa achukue maziwa ya umbwa. Mtoto wa mama achukue maziwa ya mama, kwa sababu Mungu alipanga kwa miezi hiyo 6 kwa mwaka moja mtoto akapata colostrum kutoka kwa mama, ikamjenga immunity yake. Ukimnyima hiyo mpe ng'ombe, atakuwa na immunity ya ng'ombe. Self maintenance lastly is where now after you have done A, B and C, you will be in a state we call your body is maintained to stay healthy. Those are the laws that when the manual was given to you, which we have just seen, the laws were functioning properly. Now the reverse is true, that when you put the metals, the body cannot clean itself. We have to support you by dialysis, or we even look for roriondo na witchcraft wengine wa kuombea, kwa sababu maybe you have epilepsy and some diseases, some disorders, mental disorders, some of them, not all of them, might be caused because of excess toxin accumulation in the blood. And when this happens, people start suffering from even illnesses that cannot be treated even in the hospitals. Now, we saw this yesterday, tukaona hii, tunarudi hapo kwa baking soda kidogo, tukaona hapa, tukaona hizi panya, tukaona hiyo ng'ombe. I want us to play this video before my brother you sit, so that after what we saw yesterday, the audio will not play, but I want you to watch that. Watch hiyo, hapa ni Nairobi, Mombasa, US, Canada, it could be anywhere. But hiyo ni kuku imechinjwa na inadungiwa chemical ndio ifure ikuwe kubwa. Ndio ukitoka hapa maombi imeisha, ukipita kule Moi Avenue, kuku inazunguka kwa kioo inakuita. I was shocked yesterday when I watched the clip, mahali sukuma dania ambayo imesusana. Unajua kususana, mnitranslate haraka wengine waelewe. Dania ambayo imekaa hivi imeishaisha, ile huwezi nunua. Yes? Gasus. Wilting. Inaekwa kwa chemical fulani kwa basin, na dakika 5 kiongozi ina smile. I will get that video for us. But look at how those chicken, kuku siku hizi, mayai, broiler, kuku inatagwa leo, kifaranga elder, within few days imekuwa kuku hata. Ile yenye ya 600. Na wakimaliza kuchinja wanasema hii jatosha, bado wanaiongeza chemicals ndio ifure zaidi. You can see that. And my brother, now as you are standing there, I want you to see the next video. This is called Meet Your Meat. Mwenda muitafute YouTube. Nimesema inaitwa? Sema Meet Your Meat. Hiyo kwa Kiswahili ni kutana na nyama yako. Sasa nataka mkutane na hiyo nyama hapa leo dakika kidogo. The video is too long, but I will be trying to play some segments. I wish there was audio, but you can see hizo ni kuku zina nguruwe in a poultry farm, chicken and turkey there. Nataka uone kuku venye ziko kwa kichinjio, ziko na magonjwa na bado zinachinjwa. Unaona hiyo venye melala hapo? Hata kashingo kameisha. Unaona venye natani? Hata iwezi tembea. Na bado utaona inaangiwa kwa hiyo line. Unaona venye zinauliwa, ndio sasa piga hiyo, huwa kabisa hiyo
Ile inasumbua sana inamalizwa haraka haraka ipite. Zile hazijakufa sana ziendelee kutaga mayai. Na hiyo mayai ndio tupike. Ndio hiyo mzee amemaliza hiyo, aipeleka achinje. That is happening today as we are here today. Zinarushwa hapo, zipelekwa kwa vichinjio. Ndio hizo sasa hapo ni factory ya kukata shingo. Ndio hizo hapo. Sasa mnaziona vile zimechinjwa. Zile zimekuwa wagonjwa ndio zimeuliwa haraka, ndio zisumbue zikapelekwa kwa vichinjio, shingo zinatolewa tu, na hiyo damu haidrain yote, wana drain tu ile kidogo ndio isaidie transportation, zinatolewa ngozi, zinakuja Kenyatta Avenue. Na hata kabla hazijachinjwa ndio hizo hapo kwa za kutaga mayai, these are called poultry products. Na the environment in which zimewekwa, unaona zimewekwa in an environment that is not even adequate. Kuku kama 20 ziko in one cage. Na zile zinakufa, zinakatwa, na ng'ombe hazijaachwa nyuma. I want you to see these cattle. Kuna yenye nataka uone iko na kansa kidonda kwa kichwa na inasukumwa kwa hiyo kichinjio bado for the sake of meat. Ndio hii ng'ombe hii itaanza, mnaona hiyo kidonda vizuri? Mnaona inzi? Nani ameona inzi? Mnaona kuna inzi zinatembea, mnaziona? Mnaweza pretend amuoni but you can see them. Hata mkipretend nitatuma hii video kwa group bado. Ng'ombe iko na kidonda hapa, inzi zimesurround na iko kwa line ya kichinjio. Hiyo ng'ombe iko na ugonjwa gani? Mimi sijui. Unajua Kenya is so corrupt. So corrupt that just kustamp muhuri upewe 1,000 yako 2 watu wakufe Kawangware is none of somebody's business as a veterinary doctor. Even medical doctors, I have a colleague doctor who lost their license mwenye aliamua siku moja kwa sababu kulikuwa na sherehe Nairobi. My brother, please kula vizuri juu huku nje soko imeharibika. This doctor was head a function in Nairobi and he was the only doctor on duty kwa hiyo sub county mzima. So akapanga nurse rafiki yake, akamwambia naenda Nairobi na because I'm covering the weekend unisaidie. Nikusaidie aje? Nisaidie unionea wagonjwa wangu. Akamuuliza wagonjwa nitawaona aje, na wengine ni wamama wazee wanakaa wameisha, si ukae na wao ndio wasaidie kufanya ward rounds. Unajua daktari wanaangalia wagonjwa baada ya maybe 8 hours, usiku unapita unawaona ukiwa kwa ward. Daktari akasema mimi siwezi kwa sababu naenda Nairobi. Lazima niende hii Nairobi function. Hii mambo iko carnival, lazima niende ni attend hii function. Huyu daktari alikuwa ni ile wa changana pombe. Unajua madaktari naongelelea si wote, wala wanapenda raha mtaani. Now we are talking about Kisii County, but this time jina maybe ni brother yako. Now mambo ikaendelea, akaenda Nairobi. Lakini kabla hajaenda, this doctor was so sharp, akasema na Saturday ikifika wagonjwa wakufe kwa ward, especially wale unajua kwa hospitali tunawapanga na magonjwa yenu. Wa kuwekewa chuma hapa, wa pneumonia hapa na TB. Ukifanya ward round unafikanga unasema this is TB ward, unawamalizia this is cancer ward. Now as you move closer kumaliza ward, kuna wale wanaitwa critical care patients, wanakuanga mahali inaitwa acute ward. Hiyo ward iko acute kwa sababu ile lori ya kubeba mwili ya mochari ikikuja isisumbuke kupita kwa wengine. Saturday nitawaambia mama yangu akiwa Kindu Bay aliyekonga kwa hiyo ward. Ile uko kwa ward ya watu wanafaa kukufa. Na ukitoka hapo shukuru Mungu juu hiyo ward basically umewekwa hapo kwa sababu umewekwa hapo ndio madaktari wengi wa kukaribia na nurses wajaribu wakulete alive. Juu wewe ushaenda, umewekwa hapo ndio we do everything we can na we try to save you. Na huyo daktari sasa pia akajiuliza swali, na nikiwa Nairobi Saturday na wale wagonjwa kwa acute ward wakufe, nani ataandika death permit? Madaktari are the only people licensed to decide you have died. Hata ukidecide ukufe leo, until I come you have not died. Lazima nikuje ni confirm you have died. Kwa serikali as government
there is a document a medical licensed doctor must sign to confirm you have died. So don't die when there is no doctor around. Wait for the doctors so that at least they confirm. Usikae sana ukalishe ujakufa, umekufa na ujakufa. So this doctor decided that kwa sababu sasa kuna wagonjwa 5 hapa wanakaa kukufa, akawaandikia death certificate sana. Akaziandika, akaambia huyu nurse, huyu akikufa ndio hii, huyu akikufa ndio hii, huyu akikufa ndio hii, so that usinipigie. This unajua inaitwa kutumia akili. Mbona utoke Nairobi juu mtu amekufa? Sika amekufa ameenda. Sasa ameziandika ziko ready so that in case they die hakuna mtu atamsumbua. Sasa akiwa Nairobi on Sunday akapigiwa simu, alikuwa mteja juu sherehe imeshika kabisa, wanafanya mambo yao, pombe wanakunywa hapo. Hii kitu inaniuma sana juu nikiwa internship 2017-18 Kisii Rifaro, daktari alikuwa amenisimamia, sitasema jina pia, ni mlevi mwingine akiwa duty usiku anakuanga kwa club mpaka mgonjwa akuje mmuite. Kisii Rifaro casualty. Hata sasa baada yako huko. Kwanza alipewa cheo. Na huyu jamaa anakunywanga mpaka wakipigana baa anapiga watu, wanakuja nao kama wametoka damu wote wawili. Na anakuja anashona huyo msichana amekuja na yeye, alafu na anakuambia daktari niwekeka kitu hapa. Sasa huyu wa Nairobi, tumalize story yake. Ako Nairobi. Sunday anapigiwa simu achukui. Nasa amempigia akamwambia kuna crisis hapa, please chukua hata ndege apatikane, amepata message apatikani. Sasa Monday, unajua ukipigiwa, sisi kama madaktari ukipigiwa, kuna mahali unapigiwa unasema tu sasa hauwezi saidia. Sasa hii nikipigiwa ati kuna mgonjwa amefeti Kitengela, nitafanya nini? Si ni kumwombea? Kwa sababu lazima nisaidie wenye mko alive, pia msinipigie kesho from Umoja. So ni kumwombea, alafu nijaribu saa 2 nende nimuone. So yeye akaassume ni wale wa kawaida, acha daktari mwingine atafutwe, lakini kwa sub county daktari anakuanga mmoja, so nurses wajaribu mambo yao. The following morning on Monday alipofika akapata summon kwa mkubwa wao sasa wa sub county medisup. Kumbe wale wote aliandikia hao kukufa, walikufa 2 wenye walikuwa kwa ward nyingine. So kupigiwa ilikuwa ajaribu akimbia ama atafute daktari mwingine amkave asai mwingine juu zile alisaini hazijatumika. In short, the rest is history. Aliweza kunyang'anywa license na mambo ni mengi, masaa ndio machache. Now, ndio hizo ng'ombe mnaona hapo. Nilileta hiyo story ya daktari kukuonyesha ya kwamba kama daktari ajali afya yako, hata mwenye anachinja ng'ombe aimuhusu yeye, bora atengeneze pesa. Ndio hiyo ng'ombe ndio hiyo na nyingine iko na mpaka inashindwa kutembea. Mnaiona wale pia mko nyumbani, those who are watching virtually, you can see those cows. You can see nyingine ndio hiyo mpaka itembee, imerushwa kwa lori, inapelekwa kichinjio. Ndio hiyo. That's why counsels on diet, I will read that quote, says a time is coming and it has already come that there will be no safety in the use of animal products because the human generation has become wicked among men. Nobody cares about you. Hizi zote zinaenda KFC, Chicken Inn. Na please kama uko na rafiki ameinvest huko usiende kunishtaki. Mimi sina shida na KFC na Chicken Inn, hata hatujuani na wao. Lakini mnaona kanguruwe pia ndiye yako. Kamekufa kabisa na magonjwa imekamaliza kabisa, lakini lazima katengeneza sausage. Na kana ngozi tulisema jana kako na manyoa tu. Hiyo manyoa ikitolewa ndio kidonda kwa nguruwe, hiyo nguruwe inaingia yote kwa pork. Ndio yako kana finywa kabisa, finya hao ka kitu. Meat, your meat. Meat. Si mimi nimesema, ni document, ni video inaitwa hivyo. Meat your, kutana na nyama yako, si yangu. Now, as we get to my brother, you can sit kidogo before I start disturbing you. I will disturb you today the whole day. Yule nilidisturb juzi hakurudi leo. Nilimsimamisha sana Monday, hakurudi kesho yake. So na wewe hope kesho utakuja. Ama ukuje ukao kwa nyuma ndio nisikumamisha sana. So diseases are classified into 2, communicable and non-communicable. Tuseme communicable and non-communicable. Communicable diseases Friday tutaongelea. Today we are on non-communicable.
These diseases, according to the American research organizations called AMREF, they say 85% of premature non-communicable deaths are occurring in the world. These are preventable deaths that me and you can control. In Kenya alone, it's estimated that nearly half of all admissions and deaths can be traced to non-communicable diseases. Nearly half. Ukienda sahi Kenyatta, nearly half of the people in that ward are admitted because of non-communicable diseases. Premature deaths from non-communicable diseases are many, and the risk factors are many. Examples of non-communicable diseases. Kwanza tumesema, these are diseases these are problems that are brought mainly by lifestyle changes and also some other factors like genetics, among other things. So that means these diseases are partly caused by unhealthy behaviors and partly by other factors. Our focus in New Start, in medical missionary movement, is not to focus on the other factors like hormonal, like genetic. Those ones are maybe things we inherited from our families because the parents and grandfathers were not keen on lifestyle. But what we can do today is to modify the unhealthy behaviors. And that is why these diseases, top in the list is GIT, cardiovascular, cancers, diabetes, mental diseases. And these diseases are brought because of some risk factors like stress, lack of exercise, lack of sleep, and poor nutritional modalities. Nikiwa mdogo by the kule Nyambusi SDA Church, mamangu alikuwa deaconess. Unajua deaconess? Before akufe alikuwa deaconess, but she was not born Adventist. So my maternal grandparents are Catholics. My mother came to an Adventist family, got married. She became too Adventist to an extent, akapewa deaconess Nyangoso, Seventh-day Adventist Church. Before tutoke yenye ilikuwa inaitwa Nyabuoroba. Unajua majina huko nyumbani ni curses pia. Sometimes Nyabuoroba means laziness. Nyambusi yenye nilisoma means paka. Sensi primary school ambaye ni jirani yetu inamaanisha watu wajinga. Sensi, hapa sensi. No wonder we scored a mean of 1.27 last KCSE exam. I'm not proud to be coming from Nyabuoroba. We had a mean of 1.27. Hiyo shule babangu alikuwa head teacher kwa primary school na alifanya the worst mistake in the village because yeye ndiye alianzisha hiyo secondary school. Sasa hata kule Kitale ameretire tu lakini akona stress mingi sana. Ile shule alianzisha as yeye ndiye alipush mpaka wa parents wakakubali kuinvest kwa secondary school, inapata mean ya 1.17. Hiyo ni E. Tuendelee. Nikiwa kwa hiyo kanisa ya Nyangoso SDA Church, we used to get baptized. I was never baptized hiyo miaka, but ulikuwa unainua Biblia unasema sitadhuru mwili wangu, sitatumia majani na vileo vyovyote. Nani wanakumbuka? Nani wanakumbuka? Msipretend tuko hapa kuambiana ukweli, and I hope the online audience are Adventist. We have to tuambiane ukweli. Kulikuwa na majani kwa baptism wao sama ikuwa. Sababu haiko sahi, mimi nimekuwa baptism mingi Nairobi, haiko. Is there iko ama haiko? Iko sahi ama haiko? Umoja SDA Church, God bless you. Mimi makanisa mengine yote naenda, siku ya ubatizo baptism vows are summarized. Na yote hiyo hakuna anyone nimeisikia ikiongea kuhusu majani, kwa sababu mwenye anasoma hiyo vows labda ametumia majani asubuhi. Mliona yenye nimesema daktari mwenye anakuja kukutibu amekunywa chang'aa na taska 3 asubuhi na uko na pressure, una expect akwambie uache chang'aa, anakuambia ongeza tutakufa pamoja. Nilikuwa na daktari mmoja kule Kitengela, sikuwa nimemjua vizuri, tukianza hospitali. Alikuwa employed. Siku moja mgonjwa mmoja akuja akaniambia, ni manager wa bank, akaniambia, "He, mko na madaktari wazuri," kwa sababu walikutana na yeye wakikunywa. So caffeine, according to the Bible, according to the spirit of prophecy, according to what we learn in church, is that it was not meant as a human consumption, because like tobacco, it excites and paralyzes your nerves,
which is why caffeine is addictive. Even I have relatives, including my parent, my father is struggling to stop caffeine because he got addicted. Ndio maana pressure yake inaleta shida. Addiction to caffeine is a very dangerous thing because it excites your nerves to tell you are smart, to tell you are sharp, to tell you don't even need to sleep. And that excitement is destroying you because it leads to high blood pressure. By exciting and hardening your vessels, it makes damu inakimbia na pressure mingi kwa mishipa ya damu. Ndio maana you feel relaxed. Ndio maana mtu anapenda majani asipotumia anasikia mwili iko weak. Because the body tries to go back to the normal, but the body tells it, the brain, no, excite your vessels. Mwadhiriwa wa sigara ndio huyo, iko na uwezo wa kuleta cancer, mad cow disease, leukemia, and that's why heart disease has become a great #1 killer in the world. Diabetes, among other diseases, are increasing. Now look at this. As we are looking at the same topic, we come to a topic we call ulcers, in which ukiangalia before stroke kuna hiyo kidonda mnaona hapo kando. Stroke tutaiongelelea ni waya mshipa umefungana wa kupeleka damu kwa kichwa because of Leviticus 3. Because of Leviticus 3. Leviticus 3. 90% of the strokes in Kenya, my brother knows, are two types. Moja inaletwa because of what you call hemorrhagic stroke. Tuseme hemorrhagic, haiko kwa mtihani, tuseme hemorrhagic stress. Hemorrhagic stroke, tuseme hemorrhagic stroke. Mshipa imepasuka, damu ikatoka, ikaenda kwa akili, ikafinya akili, akili ikasema nimechoka, ikakufa. The second type of stroke is called ischemic stroke. Tuseme ischemic stroke. Hii ni ile mshipa ilifungana sasa, damu ikashindwa kupita, iende ule upande mwingine. Akili ikakosa damu, ikakosa oxygen, ikakufa. Those are two types of. Leviticus 3:17 contribute to the second type. Because when you have excess cholesterol, excess fat in your blood vessels, they can clog and block the vessels, leading to the ischemic type of stroke. Now, katika hiyo tumbo tuliona, because I'm also trying to give you yesterday's part, ulcers, will come to this, huko mwisho, but let me remind us the spirit of prophecy kidogo. Counsels on Health, page 535 says, I can see in Lord's providences that this information you are learning today should be an entering wage where people who are deceased, souls that are sick can be reached. So the reason why you are learning this health message in our church is so that you can reach to your deceased soul, to my deceased soul, and also support others. That's purely why this message is there. That is why in Medical Missionary, again, page 239, this book says, this work brings humanity the gospel of release from what? From what? That means somebody who is not medical missionary, who has no information on health, is suffering internally. They are suffering because they are eating cholesterol ambayo inafanya naumwa na kichwa kila saa 6 na dakika 5. Paka mtu anatembea na painkiller kwa bag. 12:59 anameza. Ikifika tu saa 7 na dakika 2 anaumwa na kichwa. So they even take what you call prophylactic painkillers. You predict headache, so you are taking painkiller to prevent headache, because ikifika saa 7 akili inateremka kwa tumbo kutafuta chakula. Si akili, damu. Damu ikiteremka kwa tumbo, intestines, akili inabaki empty juu, damu iko nzito inachelewa kurudi huko juu. So mtu anaumwa na kichwa. Tutaongea hiyo inaitwa hypoxic headache, which is the leading cause of migraines in some people. Na baada ya kukunywa maji ndio damu ifunguke na kufanya mazoezi, unaongeza Panadol na Zulu-MR dosages. This message is to bring the gospel of release from human suffering. It's the pioneer work of the gospel, practiced, compassion of Christ revealed. Of this work, each member of this church must take part. Review and Errors 1897 document says, this work that the churches in every locality, north, south, east, should do. The churches have been given the opportunity of answering this work. Why have they not done this? Someone must fulfill the commission. Testimonies, volume 7, page 87 says, hii tusome kwa pamoja because nikisoma mtasema ni mimi. Let us read as a team. It says, it was, tusome mpaka watu wako nyumbani wasikie. Tusome. It was not God's purposes
That is, people should be crowded into cities, huddled together in terraces and tenements. Why was this counsel given many years back? Is because when people are crowded, for them to get more food, the wicked human generation will even manufacture cows which are generic, so that they can feed the church of Umoja, because we are 1,000. So that we feed, we have to even generate dogs and cows to enter in the butcheries. So I'm not surprised juzi nikiona Roisam, umbwa zilikuwa zinapikwa. And that is why counsels on that, page 349, mwenda msome, it says, ipia tusome pamoja, because you can say this is me, not the counsels on that. It says this, kwa pamoja, tell them, tell Dr. Nsongo, tell you, tell me, tell your wife, tell your child, tell everybody. Tell them, tusome kwa pamoja. Tusome. Let us start. Tell them. Stop. Nataka tusome kwa sauti. Kwaya mko wapi? Hata stima ikienda mnaimba kwa sauti. Nataka tusome na ile sauti yenye hata nazima microphone. 1, 2, 3. Amtaki kusoma. Kuna watu wamefika kwa milki kawauma wakaacha. Acha nisome tu. Elder, tusome. Peana microphone. Kuna watu wamefika, mtu anafika ile kitu inamguza anaacha kusoma. So elder, for the sake of time, help us to read. The Bible, the counsels on that, page 349, the spirit of prophecy writes to you this message. Read. Tell them, yes, that the time will soon come. A time will soon come When there will be no safety. When there will be no safety In using eggs. In using eggs. Milk. Cream. Or butter. Because diseases in animals. Is increasing in proportion. To the increase of wickedness. The reason why disease in animals is increasing in proportion is because there is increase in wickedness among men. So the cow has no problem. The problem is you. Maliza elder. The time is near. When because of the iniquity. Of the fallen race. The whole animal creation. Will groan. Under the diseases. That curse. The diseases that curse. Our earth. Achia hapo kidogo before you go to the last part. That a time will come, which has already come, that the diseases in animals are increasing. Donkeys, cows, goats are dying of diseases. Human beings, because we are also animals, we are also in that category because we are taking blood from those sick animals. But there is hope. And the hope is where Elder Maliza ikisema nini? God will give his people the ability and the tact to prepare wholesome food. Without those which things? Those things that yamkuwa mtaka kusoma, those things which we love. God is going to show us how to prepare meals without those things. And lastly, Elder, ukimaliza. Oh, it just disappeared. Sorry for that. That is an internet problem. Aya, tutaendelea. As we come to almost the conclusion part of our session today, the IT team, maybe kuna mtu hapo juu maziwa imemuuma. As they finalize on bringing us back to the projection, I want to continue. We were getting to our few last slide, whereby now a time will come, and it has already come. Now, I want 4 people to come on stage. We are doing a very quick practical. My brother, come. I want them to come in the following order. One who looks like the mouth, one who looks like the stomach, one who looks like the small intestine, and another one who looks like the large intestine.
If you don't volunteer, I will pick you. Now the worst thing is I pick you and I pick you like a colon. So you better come as a volunteer. Just come. Kuja. Rakisha. We have 2 more to go. 1 more basi. Wengine wanaogopa. Aya, 1 more amalize hii. Alafu 2 more again. One who looks like managu, saga, ugali, and another one who looks like chips, smoky sausage. 2 more. Thank you. 1 more. I want a lady. We have to balance gender. A lady to come. Kuja, mtoto kuja, usiogope kuja. Wapi yule daktari wangu? There is a young boy mwenye ni daktari ako wapi leo? Where is the young boy? Aliniambia I will not miss the session. Sile ameenda wapi yule daktari mdogo? Huyo kijana. Nitamtafuta. Now, in a small presentation, I want you, wewe ni mdomo, wewe ni small intestine. Wewe ni nani? Small intestine. Small intestine. Wewe ni large intestine. Large intestine. Usisahau jina lako, wewe ni Large intestine. Large intestine. Simama hapa. Elda, tukupe gani? Mimi ni stomach. Elda amechukua stomach. Aya, tukupe gani? Wewe tutampe yenye tabaki. Tukupe gani? The mouth, kuja. Aya, wewe ingia hapa sasa, utakuwa the large intestine. Jua hakuna mtu anaitaka. You are the large intestine. Oh, sawa. Sasa tuko na the mouth, si ndio? Na the mouth. Good. So wewe ni managu, saga, terere, nduma, ngwashe. Na wewe chips, soda, smoky. Sasa kuja hivi. Nao mdomo akuja hapa. Kuja hapa. Nao ukikula chakula nikiita managu unakuja. Wewe ni mdomo. Ukikula chakula kinatoka kwako kinaingia kwa stomach through the esophagus. Stomach kuja hapa. From the stomach, food is mixed with some acids, inakatwa, inafanyiwa vitu zote, some kidogo zinaingia kwa mwili, but mingi zinasukumwa to the small intestine kuja hapa. By the way, walitudanganya, it's not small intestine, it's actually the biggest intestine. Ni venye tu it's the longest. So actually you are small but very dangerous. Now, the large intestine, again for the sake of making it more practical, you are the small intestine because when mrefu kuja hapa. You are the colon. Sema colon. Colon. Now, managu, I want you to do what I'm explaining to you. When food gets to the mouth, mnaona hapo juu. Health foods, managu, saga, they take 1 minute kwa mdomo. So managu, ukikula managu, unamsukuma mbio. Unakuja kwa stomach. Stomach anakusalimia, dakika kidogo anateremka. Kwa small intestine. Small intestine is how many times your height. Soma hapo juu, hii ni biology, si medical missionary. Science in medical school says the length of the digestive system, what you call the small intestine, is what times your height. What times your height? Kwa sababu hatuna vumbi, utalala hivi. Kaa chini tu. I try to measure nataka to measure urefu wake. Nataka to measure, kaa hivi ni measure urefu wako. Hivyo usiogope. Ukichafuka hata mimi nitachafuka tu. 1, 2. Yeye ni miguu 2. So tukitaka kujua urefu wa small intestine, tuhesabu na nyinyi. 6 times 2, si ndio? So 12, si ndio? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Colon kuja hapa. Colon kimbia hapa. Hayo unaweza simama.
Are we in agreement? Are we in agreement? Aya. Sasa small intestine, when you get managu, saga, managu sija kuweka kwa mdomo, rudi mahali ulikuwa. When you get saga, managu zinakaa kwa small intestine. Soma uko mbele yako, soma uko. 1 to 6. So 1 to 6 hours utakaa hapa, uchape mark time kidogo. So unaenda hivi. This how managu will go. Managu ikiweka kwa mdomo inaenda hivi. Haya, nateremka. Ingine inaingia kwa mwili ndani. Ile iko excess inaenda kwa colon. Chapo ni chips, smoky, sausage, mutura base, nyama choma, nyama broiler, nyama what zinatembea hivi. Zinarudi nyuma. By the way, kitu hamjui, ukiweka nyama kwa mdomo hata inaweza kwama kwa meno. Si mnajua inakwama kwa meno, mbona mna pretend na mlikula jana? Sina baki kwa meno hapa, mpaka unatafuta toothpick uitoe. So hata inaweza kuwa kwa mdomo more than 5 minutes. Inanga haraka. Now, nyama wewe utatembea hivi. Unakwama kwa mdomo kidogo. Ikifika kwa tumbo, hapa sasa inapumzika. Kumbuka ilikaa fridge 9 days because you are very rich. Uko na ile fridge kubwa ya Nairobi. Umeweka nyama 7 days kwa fridge. Kwa tumbo hakuna fridge, so inaoza kuanza kidogo. When it comes to the small intestine, because it is 6 times your height, it stays for days, soma hapo, weeks, months to years. It has the potential to stay in your intestine for days. Ndio maana tunasema on average meat takes 4 days in your digestive system. Kama kwa fridge unaiweka siku 3, stima inaenda. Day moja tu, what happens stima ikienda? What will happen when it stays in your digestive system for 4 days? Because hakuna fridge kwa tumbo. This intestine is too long that this meat will take a whole journey by the time inafika hapo ni kesho. Now, anza kazi. Managu kuliwa. Mdomo kula hiyo. Managu zinateremka. Ndio hiyo saga inakuja. Ngwashe naingia kwa mwili kwanza. Actually sometimes the whole food that is nutritious will be absorbed because the minerals are needed. Unless umekula managu gunia mzima, pia hiyo ni excess which is dangerous. Kuna mtu hapa alienda akapea mtoto wake muringa aloe vera pipeline hapa excess na adventure alikufa because alienda medical missionary akaambiwa makaa na aloe vera inatibu ugonjwa wa epilepsy convulsions. Akapea mtoto aloe vera lita 3 because mwenye alimwambia chukua hii enda upe mtoto. Mtoto in 3 days alikuwa mgonjwa, the child died. I'm making this statement to tell you, if you are a medical missionary, you must learn science. You must be willing to learn medicine also. See, you enter university to graduate, but you must know your limits. You cannot tell somebody who has HIV positive in the end stage that they stop taking ARVs ya kwamba makaa inatibu magonjwa 100. That is why the medical missionary message has been corrupted. I'm sorry to say this. Tulienda mission kule Voi Mwatate, chief alituambia kama mmekuja kuhubiri ujumbe wa afya hapa muache kabisa, kwa sababu kuna mtu aliuza makaa kule Mwatate, pesa ikakuwa mingi, akasahau medical missionary, akaanza kutengeneza makaa ya miti ya mahindi, mashagari. Na that activated charcoal doesn't work. Activated charcoal must come from hardwood. So when they make using mishagari ya mahindi, isaidi because aliona ni pesa. Aliuza Voi yote Mwatate. The man became a millionaire mpaka akajenga hospitali ya habo ya kutengeneza juice because of selling charcoal and supplements. It's not one thing to know that charcoal helps in ulcers. It's another thing to know what are the limits, dosages, and contraindications of the simple home remedies. A lesson for Sabbath afternoon, which we will discuss. Managu, si umemaliza kazi yako? Enda ukae. I have a problem with this now. Twende kazi. Huyu anaingia. Huyu ni soda.
anakuja na chips. Anakwama. Kwanza chips inakwamanga kwa meno ya ndani hapo. Mpaka mtu unaweka kidole kwa ulimi chini ndio. Unaona hii meno hapa unaweka hivi ndio toe. Umekwama. Kuja sasa. If it is soda ikifika hapa inaambia tumbo tengeneza acids. Kwanza rudi. Assuming hii ni PK sasa. Msichana wa university. Unajua siku hizi wote wako na ulcers. Mnaona wasichana wa university wako na ulcers wengi because wanaweka kitu kwa mdomo wanaanza kutafuna. Haya mdomo tafuna. Hiyo ni PK tafuna. Anapotafuna PK akili hujatoka kwa PK itokani kwa mdomo. Si imekwama kwa mdomo. Anapotafuna PK akili inaambia tumbo toa acids. When you put food in your mouth, the brain prepares the stomach for digestion. PK iko kwa mdomo inatafunwa, tumbo imetengeneza acids. PK inatafunwa, tumbo inaongeza acids zingine. PK inatafunwa, tumbo inaongeza acids. Mnanielewa kweli? Hii ni science. Alafu kidogo ile PK inatupwa nje. Ile PK inaisha sukari anafanya nini? Ile asidi unataka ienda wapi? Unataka ienda wapi? Where do you want the acid to go? Itaenda ichome vile mnaona kwa hiyo picha, itengeneze kidonda kwa tumbo kwa sababu ile asidi yote kazi yake ni kuchukua chakula umekula, ikatekate, itumie small intestine kwa sababu chakula hakijafika, ni mate yaliingia, the acid now starts to digest you. So ina digest the stomach, ina digest the esophagus. Unajua asidi kijaa inapanda kwa esophagus. We call that gastroesophageal reflux. Hiyo ni medicine, msishike hiyo. Nililipa school fees ya pesa mingi kusoma hiyo jina. I don't expect you to understand that. Ugonjwa inaitwa heartburn means acid inapanda kwa esophagus juu. Inataka iende kwa mdomo itafute chakula kwa sababu unadanganya tumbo chakula iko na iko. So acid inaanza kutafuta chakula kwenda juu. Inachoma esophagus. Kwa hospitali sisi haukuji na asidi imekuchoma, unakuja na kitu inaitwa varices. Mpaka esophagus yenyewe inakuwa na vidonda, mpaka tukiweka ujiti tunapata imekatika kwa ukuta. Sometimes you have to even do surgeries to help that human being. Kwa hivyo tumbo yako ambayo ndio hiyo lining ya ndani inachomwa kwa sababu chakula ulichokitumia ni chips na soda. Stomach inaendelea kuchomeka. Ndio hiyo inachomeka. Mnaona venye shimo inaendelea ikiongezeka. Ya juu ilikuwa flat. Ya pili kidonda kimechimpuka. Hiyo ndio tunaita ulcers. Ulcers si stress. Ulcers ni kidonda kwa tumbo. Definition of ulcer. Ulcer means a wound. Ni kidonda. Inachepuka mpaka inakuwa kubwa, mtu anaanza kuwa na pain while eating. Daktari, mimi lunch ikifika nikikula tumbo inaniuma. Mtu anaanza kuwa na bloating, nausea, vomiting, pain after eating, empty feeling, hunger, soreness, irritants. What are the irritants? Madawa, stress, some diseases, lack of water, we'll talk about that, perforated stomach, among others. Alcohol, tobacco, spices, caffeine. For your information, na lazima nirudie kila siku mpaka siku ya mwisho. The difference between majani na sigara ni mwenye ananunua. Mmoja ni mwenye dhambi na mwingine ni mwenye kanisa. That's the only difference. Kwa mwili, the body sees them as the same things. So ukiona mtu anavuta sigara na wewe ulikunywa majani asubuhi, mwambie ni aje brother. Ni aje brother, ni aje sister, because both of you who have taken coffee, tea, caffeine are causing the same effect in the digestive system like somebody who has taken alcohol and tobacco. And if you take spices that are processed, si ile ginger ya kuweka kwa mboga ile natural, that are processed, they increase acidity. These slides are not medical missionary. These are medicine slides that every doctor, every nurse, every pharmacist has learned about when we discuss about
acidity and ulcers in medical school. Some spices that have been found, alcohol produces a gradual thinning of the stomach. In a thin ile wall, when sasa hata managu ambaye ni mzuri ikikuja inakuchoma. Ati daktari, mimi hata nikikula minji na yellow beans tumbo inaniuma. The problem is not yellow beans, the problem is you. Don't blame managu for your problems. Blame your stomach so that you can repair it, so that you don't blame sukuma wiki. Daktari, sukuma wiki inaniongezea acidity. Najua after hapa kuna swali itaulizwa elda ati sukuma wiki daktari tuliambiwa inapandisha acidity. Sukuma wiki is an innocent vegetable. Work on your stomach which has become thin because of alcohol, tea, coffee, liquor, spices, that now sukuma wiki becomes harmful because they have made the stomach to become thin, that it even becomes sensitive to some basic foods. Stress can also make vessels to constrict. Sema vasoconstriction. Ukiwa na stress, hata stroke inaweza kupiga. Mishipa inajikuja hivi, hata damu ya kichwa inakuwa kidogo. Kuna mtu anakuwa na stress mpaka anashindwa kuongea. Wazee, fees, nini, unajipea stress mpaka mtu anaanza kustama. Mlikuwa mnaongea, mnagombana na bibi kwa nyumba, mpaka mdomo inageuka inakuwa left for 3 seconds. Hiyo ni stroke ilikupiga, lakini venye ukulazwa kwa hospitali. Stress can cause constriction of vessels. If that happens, the stomach, zile acids mingi, pia they become a problem because they remain in excess in your digestive system. That is why stress inaweza fanya mtu pia akue na excess acidity. Remedies, frequent small meals. Let me go direct to this. There's what we call cabbage, carrot. There's one, I will give a summary. Inaitwa protocol juice, where you take a quarter cabbage, 1 carrot, 2 cloves of garlic, kitunguu saumu, na unaweka hapo, unatengeneza salad, unatengeneza juice, can help to try and bring back the mucosa. Ukitumia ndizi imeiva kila wiki, iko na uwezo wa kukupa madini ya zinc. Na zinc iko na kazi moja kwa mwili, inaponya vidonda. So if you have enough zinc, hata kama hiyo chips imefagia, ikaosha tumbo, ikararua, zinc inasaidia kurudisha ile tumbo back to normal by causing wound healing. Not only zinc, not only red banana, but those foods which are rich in zinc that I will be sharing on adult malnutrition. Table of honey, banana, potato, 2 cloves of garlic, 5 cloves of that breakfast with a mix of activated charcoal on routine basis can help to manage acidity and help to have a colon that is sensitive. Now that is what I repeat again: a quarter cabbage, 2 carrots, 2 cloves of garlic, 2 tomatoes, 1 onion and 1 beetroot. Now there are so many versions of this, but I want you to understand the basic message. Routinely katika wiki yako, saa hii ukitoka hapa, kama hujatumia hii kitu kwa hii wiki, nunua cabbage quarter, nunua carrot hata 1 ama 2, nunua kitunguu inaitwa red onion. Red means the red, ile ya bulb. Unapoichukua uongeze 2 cloves of garlic, make a juice and a salad, and your digestive system will become less sensitive. As we complete, peptic ulcer is very common, na hiyo ni kwa sababu ya watu mnaona hapa mbele, kwa sababu venye tumbo inakaa. So if you do that, after 3 to 5 days, you can also do what we call activated charcoal therapy that we can be showing you, so that combined with protocol juice or protocol salad, they have an impact by ensuring this system is becoming okay. Now, nyama ikikuja, hii time yote niliongea haijafika hata kwa intestine, nao teremka kidogo. Inapokwama hapa, it causes constipation. Teremka kidogo. Hizi ni picha, unajua kuna watu wana pretend hawajui cabbage. Cabbage ni hiyo mnaona hapo. Niliensure after nimewaambia list kwa slide, niweke picha mconfirm, is this the cabbage we know? Is this the red onion we know? Is this the carrot in Umoja? And is this the cloves of garlic? Mnaona hizo mbili ziko kando? Usienda please uchukue hiyo garlic yote ukunywe, utakufa. Garlic is dangerous. It's a blood thinner. It makes blood thin because it reduces cholesterol. Garlic excess
plus ginger, ukimix hizo mbili, you can make a very strong poison if you want to die young. So take 2 cloves of garlic. That's why tumeziseparate those two. Hiyo inaitwa nini? Red onion. So as we complete, remember that you can add that, or we said the beetroot. And among other fruits, they make you have a good digestive system. What I'm sharing as managu as nyama imekwama hapa is a formula that is cleaning the colon. Are you getting my point? So that as you are killing the colon, you are trying also to clean the colon. So the reverse is true. Up to there, I'm done. And before I do a prayer, I want you to remember something. Nyama imekwama hapa. So somebody anaanza kuwa na constipation. Daktari, tumbo imefura. Mtoto wangu haendi choo siku 3. Usitafute, si lazima upige picha ya colonoscopy. What you only need to do ni nionyesha hiyo x-ray moja before I finish, so that you understand constipation is purely feces sometimes that have accumulated in the gut. I think I will show it tomorrow, but you can see colitis, diverticulitis, among all these things are happening because these are diseases of the colon. My brother, you are the colon. When food that is accumulating there for many days, there are so many diseases that come because the colon is now receiving, the colon iko huko. Small intestine ndio imeletea ile colon shida, because if you stay long in this pipe, by the time unafika kwa colon, the colon becomes an issue. It accumulates feces. Ndio maana katika hizo picha nitawatumia, mtaona kitu inaitwa the old fecal matter. That means choo inajaa kwa colon, inashindwa kupita. Mpaka ingine inajifinyilia inaingia kwa small intestine kidogo. And when that is happening, mtu anashindwa hata kuenda haja kubwa, mtu anakuwa na uchungu, mtu anashindwa hata na appetite, minyoo inakuja kila wakati, hata ukimduomu kila after 2 days, and these problems increase every time, and that is a problem. So endelea, tembea kidogo so that you finish. So colon cleansing, what I've shared through water, protocol juice and activated charcoal are meant to try and revive your digestive system. Na hii chakula ikiozea hapa na kwa colon, harufu inatokea sehemu tu mbili. What you have realized is that hii system hii hakuna mahali apart from hapa, it's outside your body basically. Ni shimo tu. Simona, hizi ni shimo. Na hii shimo kitu ikioza inatokea kwa milango mbili. Ndio maana mtu anakuwa na harufu kwa mdomo ama harufu kwa ile sehemu nyingine. And that is what we need to be careful, because 90% of our diseases, most of our illnesses, lifestyle diseases, they come. The origin of those diseases is because of this particular system. Now you can sit so that I can do a prayer as I give you this slide on the next system, what we call cardiovascular system. Don't miss tomorrow. Kesho napima pressure. Tukipima pressure yako tukuje tusome namna kuipima na kuizuia. But of significance is this picture that when now you have taken the chips, tumbo imeketi, mdomo imekubali, colon imekubali. When you have taken all those food substances that are harmful to you, mshipa inakuwa hivi. This is the blood vessel that I will show you on this, which is tomorrow. It's very brief because there are about 14 slides on this. Hii ni mshipa imefungana because of the yellow substance which is cholesterol. Na ikifanyika kwa akili mtu anakuwa na migraine, ikifanyika kwa mguu mtu anakuwa na kuganda, ama mshipa ya miguu especially ladies inakuwa black. Damu iko na black, haina oxygen, imekwama kwa mguu, imeshindwa kupanda because of varicose veins. When that is happening is because those vessels, those veins are narrowed because of mafuta maybe na other things that we can discuss tomorrow. So the essence of this is that we ensure all the risks that will make those vessels, because they come from food, causing obesity. What we are seeing there, we can eradicate them. Ndio nimeonyesha old fecal matter. The roast you are seeing there, the ropey matter in the colon has taken a lifetime to form. It takes a special cleansing program to get rid of that, including even eliminating some foods from your table. Because your choo mnaona imekwama hapo, it takes a lifetime to form.
a lifetime of meat daily kwa nyama choma zone, a lifetime of mayai kila siku, mpaka mnaona the black. Hiyo ya left ni x-ray ya mtu ako na tumbo iko sawa. The right one is when now there is feces that have accumulated in the intestines. So the solution is what I've shared, that you must clean your colon. So as you come tomorrow, so that we continue the series, because the series will progress. And what we will not cover, we shall cover it on Sabbath. May God bless you as you stand for the word of prayer. My brother, you can come ili tuweze kuomba. I answered the questions that were raised yesterday. If there is any burning one today, kindly give that microphone as I pray. If there is no burning question, write them so that we answer them before the next session. I only received one paper. You can give elder to ask a question as we do our final prayer. Thank you, elder. Asante sana daktari. Kuna ile ilinipita na ningetaka explain hiyo tena. Hii chips manaki vijana wanapenda sana. Ulisema inaenda wapi? Hiyo ulisema inaenda wapi na iko na madhara gani? Hiyo chips. Fries, the problem number one is the preparation. The fat that is used. Viazi by the ina shida. Viazi ukiboil viazi na maji breakfast ukule viazi mbili na uji uko sawa. But when now they prepare the fries, the problem is the quantity of fat that accumulates in the system. And that is when you eat chips, now you eat viazi, we measure the duration they take for somebody to go for a long call. Ama tuzione kwa colon through a colonoscopy. Chips takes a long duration. That's why it's classified as food that is less in fiber compared to the other viazi. Number two, remember chips reduces ile kitu tunaita peristalsis. Ni kama nyama na hizo chakula tumesema zingine, like the sister had demonstrated, whereby they don't move faster along the digestive system. And that delay affects the way your digestive system functions. And that is the danger zone with the fries we are discussing today. And it's evidence that excessive use of those products, the fries that are there in the market, has led to what we'll discuss maybe before I start tomorrow, mambo na pressure, on obesity. 90% of cases zenye imepatikana na kilo imepanda is because of excessive energy intake. Chips ukikula, wanakula pia mara mingi because it's sweeter than viazi na ngwashe. So when that happens, you take excess of carbohydrates. So apart from peristalsis, when you take excess carbohydrate elder, a carbohydrate mingi, mwili haina store, inaichukua, inaiconvert kitu inaitwa adipose tissue ambaye kwa lugha ya kimtaa ni type ya mafuta. Are we agreement up to there? So chips in excess is a carbohydrate which can be converted again to adipose tissue. So tomorrow when we talk about obesity, because it's part of the cardiovascular complication, tutaweza kuona how excess chips, and even US, Kenya is now catching up. Those products, the fries, have led to a population where 49% of the people are getting overweight, BMI of above 25, which we'll measure tomorrow and see how that can cause high blood pressure in our population. Thank you so much. That was the only question we could allow. Other questions, kindly write them down in a paper. I will be here for the next 10 minutes before nikimbie nifikie ile exercise yangu ya 2 hours ili kesho tukutane tujibu hayo maswali. Shall we pray? Let us believe and pray. Thank you, Father, for giving us this opportunity to listen to your word today. We have learned a continuation of our series about digestive system. We have seen that ulcers, among other diseases like constipation, they could be caused by what we have eaten. May you help us, even as we continue to learn about other systems in our human body, that we can go back to the basic plan to stay healthy. That is the New Start protocol. May you guide us to learn principles of nutrition, principles of exercise, principles of water intake, principles of sunshine, principles of temperance and moderation, principles of fresh air and aeration. And finally, when we have done that, we must come back to you and pray that you can grant us good health, because we have done according to your decrees. As we trust in you, Lord, as you have given us a promise
in Genesis, in Deuteronomy, that if we hearken to your voice, you shall give us what you have promised us, Lord. It's now time that as we depart, as the choir is going to continue their practice, Lord, may you continue to be with us, continue to open our minds, continue to open our willingness to learn, and even as we listen, we not only be listeners of your word, but that we can be doers of your word also, Jehovah Almighty Father. Be with the church and its leadership, that this message will continue to be preached from generation to generation, as you gave us a promise in Leviticus 3:17 and Acts 15, that we must preach this from generation to generation, from family to family, in all our time, from household to household, that this health message must be evangelized in one accord. May you help us so that we can speak one voice as a church in helping spread this medical missionary message, Lord. We want to thank you, and we pray this in Jesus' name. Nataka kuwashukuru wale ambao walikuja. Kesho pia tutaanza tutaanza shortly before 6 because kuna activities zile tutafanya kesho. So we encourage you kuita wale wengine ambao hawajafika leo so that wapate huduma ambaye itapeanwa kesho jioni. So mkuje mapema, tutaanza 5:30 daktari, shortly before for checkups ambaye tutapeana hapa. Now tunajua kwamba leo kuna wengine wamekuja kwa mara ya kwanza. Hebu ni watambue kwa ishara ya mkono wale wamekuja siku ya mara ya kwanza. Okay, tutawapatia namba because kuna wale ambao walikuwa wamekuja kitambo wako na numbers zao, na wale walikuja mnakumbuka hizo numbers. Friday kuna mtihani kidogo, na ndio tutawapatia certificate kwa ile huduma ambayo mmepata. Kwa hayo nataka kumwalika Elder apate kutupatia ujumbe wa mwisho. Karibu Elder. Wapendwa na wasalimu, mjambo. Nafikiria yote yamesemwa, mafundisho mmeyasikia. Endelea kuinvite more people. Tuendelee kubarikiwa pamoja. Kwa wakati huu ningependa kusema ya kwamba muende nyumbani na amani ya Bwana. Mnasemaje? Muende nyumbani na